Yeah, and of course tuko maeneo ya Lusaka Road, hapa panaitwa Car and General, na kama mnavyoona we are joined by Mulamwah mwenyewe, na tunataka tu kujua what exactly is going on. Ameshika ufunguo mmoja mkubwa sana, amepiga look, and there's kuna jamaa hapo bosi fulani hivyo amesimama kando yake. So Mulamwah, how are you doing? I'm doing great. Thank you so much for being here today. Niko fit, as you can see, I'm very happy. Yeah. Watu wanakuona tu hapa and they don't know actually what is going on. Kwa hivyo tupe tu brief tusikie, tuelewe. So as you can see, kuna hustler hapa na mzito na kuna kifungu na nduthi. Of course ukiconnect unajua kuna mtu anapatiwa kazi. So I'm being awarded a TVS bike because of the job I've been doing. Iendelee kunisupport na boda business, and it being the best bike in unajua fuel consumption iko poa, durability, unajua strength pia. Hizo ndo vitu unaangalia wakati unapiga job yako pale ya boda. So wale wanafanya kazi poa, and they decided to award me with one of the best bikes right now. Yeah. So na pengine tu nijue hii itakuwa ni pikipiki yako ya ngapi? Hii sasa tuko number 17. Saizi zingine bado zinakuja. Tunataka tuendelee kabisa, tufike mbali, tusaidie vijana, because hizi ndo zinatuokolea saizi. Hatuwezi lilia serikali kila saa, hatuwezi iba, hatuwezi ingilia miadarati. Tunasaidika tukikuwa na mapikipiki kama hizi zenye zinatusaidia in day to day life. Yeah. Pikipiki zenye umekuwa nazo before, ulizitoa hapa ama ulipata from place nyingine? Nimekuwa nikibike kwingine because branches ziko all over Kenya. You can get them in Kitale, ukwe Kakamega, ukwe hapa Nairobi, anywhere you are wako na branches. Na pia kama kwa hiyo branch hakuna, bado unaweza order huku, watakuletea mpaka mali penye huko. So it doesn't matter where you get them from as long as it's the quality bike. Kwa hivyo zote zenye uko nazo ni TVS? Yeah, most of them they are TVS. Yeah. Ningependa pia kujua Pengine tueleze mbona ikawa kwamba kuna biashara nyingi ambazo mtu anaweza kainvest in, but now Mulamwah aliamua na invest specifically kwenye pikipiki? It's because mimi nimejiajiri, kitu ya kwanza nafanya comedy ama nurse. So nikiingia kwa biashara ya pikipiki nilikuwa nataka kusaidia pia vijana wenye wako pale nyumbani, because ni wao tulikuwa tunakaa nao tukicheza pool, ni wao tulikuwa tunasota na wao, na nikaona wakiwa na skill ya kuendesha, then ni vizuri if you have the opportunity uwapatie kitu yenye inawasaidia na inakusaidia wewe, because one bike feeds a lot of families. Ina feed mwenye pikipiki, ina feed mwenye anaendesha, ina feed mtoto wake, bibi, na saa zingine pia unapata anapatia na squad, anapatia mse mwingine third party pia anaendesha. So it's something that inatusaidia sana. Yeah. Hapo kwa kusupport vijana, there was a time hiyo story ya pikipiki ilipostiwa pale kwenye Nairobi Gossip, na pia wewe ukachangia. Inasemekana kuwa ukiwa mwenye pikipiki you don't earn a lot kama mse mwenye anaiendesha, na uliunga mkono ukasema ni ukweli. Ningetaka kujua basi hii biashara inaleta faida ama hasara? Ukiona mtu ako nazo 17, ukiona mtu ako nazo 30, 50, inamaanisha ni kitu poa. Ukiona mtu anaongeza ingine kwenye ako nayo, inamaanisha ni business nzuri. So inategemea na wewe na mindset yako mwenye unaendesha, because you are the person who is supposed to earn more than the owner. Because wewe ndo unaamka 6, tuseme uko na mwanafunzi unapeleka shule, uko na mtu unapeleka kazi, uko na mizigo unaleta kwa duka, unaona? Hiyo ushaingiza pesa ya tajiri kitambo, then you have the rest of the day to make your own money. So hao ndo wanatengeneza even more. Unapata most of them saa 4 ashamalizana na story ya nduthi, ameipaka hapo kando because ameingiza kuingiza. Yeah. In a month Mulamwah, pikipiki moja inakuingizianga ila ngapi? So if you have a good bike ina perform nzuri kama TVS hapa hivi, mafuta consumption iko poa, iko na power mzuri, as in ni durable, unaona? Kitu kama hiyo inaweza kuserve vizuri in a month. Tuseme kama Ocha naongelea Kitale kama pikipiki ni mpya tunapatiana na 350 kwa mwenye anaendesha. Ikikaa because of issues kidogo inarudi mpaka 300. So on each bike unapata 300 shillings, that's on the low. That is kama uko side za Kitale ama Ocha. But if you are in Nairobi, unajua pia huku pesa na circulate sana. Ukibeba mtu place ndogo ni punch, ukibeba mtu place ndogo ni thao. So unapata these areas inacheza from 1k to 1500, wengine 7, so ikirudi sana because ni town yenye iko very active na do ina circulate sana. Na pikipiki zako zote ziko Kitale ama ziko hapa Nairobi? Yeah, zangu ziko Kitale. Wewe ni wakiarea ama nini? Nakufuata. Wewe unakuja sana. Na Mulamwah, unafikiri mafans wako
wata benefit aje kutoka na this partnership yako? So from this partnership, they have a lot to benefit because I'll be telling them more about how to run the bike industry, which is the best bike. Like right now, tuko na TVS hapa hivi. Inafaa wajue bike mzuri ni gani, jinsi ya kumaintain, oil una change after distance gani, spare parts gani unafaa kuangalia, mguu. Watakuwa na benefit because we shall be talking about security ya barabara. Tunaingia Christmas saizi na security is key. Inafaa ujue kuvaa, unavaa nini kwa mguu, boots, unavaa helmet, unavaa gloves, as in ndo ukiendesha pia wewe ukue safe na pia mwenye umebeba akue safe. So they have a lot to benefit because DM yangu imejaa watu wengi sana wenye wanataka kujua how to run the bike industry. Mimi na swali moja but then itakuja kwa mkubwa hapa. Naomba ujitambulishe and then let us know actually what type of a deal is this? Is it an ambassadorial deal ama amepewa partnership na TVS ama na Can General? Tell us about this deal exactly ndo watu wapate kuelewa. Thank you very much. Kwa majina naitwa George Rubiri na hii partnership tuko nao na Mulamwah ni tunataka kumsupport. Tumeona hustle yake amekuwa akisupport some young men in the industry na tumeona amekuwa akifanya hiyo job vizuri sana. Tukasema tumsupport na bike nyingine moja so that anaweza endelea pia kusupport vijana wengine because so far he's been doing a very good job which has impressed us. And the other thing ambayo tunataka kufanya ni kwamba na kumu-appreciate pia. Nikaa kumu-appreciate kwa sababu amekuwa akifanya akipromote safety. Ukiona riders wake wengi huvaa helmets, wanavaa safety equipment or other clothings, reflector vests, boots. So tumeona ni vizuri tumsaidie kuendeleza hiyo awareness about safety which is very important in the boda industry na pia support vijana generally. Yeah. So it's a partnership that we are starting that we think it's going to go far. Yeah, definitely. So it's a long-term thing. It's a long-term thing that we'll want to work together with him and together with also some young men in Kitale to make sure that we continue supporting hustle ya vijana. Yeah. Na nyinyi wenyewe hasa specifically, what are you benefiting from this partnership? You see, in this industry, we are one of the biggest players in the boda industry, and therefore we also give back to the community, to people who are showing positive things in the industry. And so Mulamwah happens to be one of them. We are not doing this as a marketing thing, but we are just here to support that hustle, and for the reasons I've already mentioned. Mulamwah, sasa umepiga madili kweli. Hii ngapi? Manze, draw imejaa mafolder za miradi manze. Tunashukuru mafans wametushikilia sana, wanatusupport. Na pia unajua pia comedians wengine pia wanafanya kazi safi. So unapata hao wakifanya deals zingine zinabaki wazi, inabidi wewe pia unapata hizo. So it's a very good industry as at now. Na ajituma fans waendelee kutusupport because wakitusupport hivyo tunapata nguvu, tunasupport pia wengine. So it's because of them. Are you looking at maybe in the future venturing into now utoke kwa bodaboda wengi kwa magari? Yeah, definitely. Kugrow is inevitable. Lazima tusonge, tuingie paka kwa gari moshi kawa Njigi. Mulamwah, before did you know that itafika wakati uanze kupiga shughuli ya bodaboda? Ama ni kitu ambacho ulikuwa umepanga before? Nikianza sikuwa nimepanga. Nilimake do then kuna boys wangu hapo walikuwa na wife yake. Ni boys kama mimi but walikuwa wanasafa sana. Na ni best yangu na mimi nilikuwa na kado mahali. Nikamwambia kimchezo tu wewe acha nikubaie wewe uende shange unijenge kenye utanijenga. But nikapata interest, nikabai ingine mpaka saizi mahali tuko hapa. So sikuwa nimeplan kabisa kuanza but vile niliona watu wengi wanaifanya na iko poa na inasaidia watu then I gave it a go na nikaamua nifanye full time. Hadi ile wakati bike zako sijui kama uliweza kuzipata, there was that time bike zako ziliibiwa. You didn't lose hope endelea na hii biashara tena? Ilikuwa moja ilipotea, mtu alipark mahali ikachukuliwa and it was naweza sema fault yangu. Sikuwa nimeweka tracker, sikuwa nimewabrief vizuri mahali unafaa kupark, mahali unafaa kufanya nini. So tulipoteza moja but we replaced it. Hatuwezi lia over one when you have over 10. Okay, but hii kupatikana hiyo? No because most of them unapata zikichukuliwa watu watumii Kenya, they dismantle it, wanaingiza Uganda wapi. So ningependa serikali pia iangalie hiyo area pia sana. Manze ya security ya wase wa bike. Kwa hiyo hii pikipiki inafika Kitale leo? Definitely.
lazima ifike. Wewe mwenyewe unajua kuendesha? Mimi niko poa sana. Tujaribu. Tujaribu. Mimi niko poa sana, naweza endesha hadi home. Iko poa, so watu tuna number plate pale kwa mneti. Ukiona sema ni ya Mulamwah akupe lift na ulipe. So nataka tu tuambie Kayla anaendeleaje? Anakuja fast pale kwenye mitandao. Pia kugrow amegrow kweli. Yeah, Kayla ako fine, ako fit. Hata tulikuwa kliniki yake ya pili. Sijui ni ya pili ama ni ya ngapi, nimesahau ku count like recently. So ana grow vizuri, ana come through poa, very healthy. Yeah, na pia na mama yake they all okay. Of course. The more anapata followers, the more watu wako DM wanaongea, tunaangalia gani poa tufanye, because hatujakubalia ingine bado. We are still working with the first one yenye alipata. Umetaja kuhusu mamake. Mamake anaendeleaje? Mamake ako fiti, sikizi anacheza low key. Inakuaje nikiangalia kwenye mtandao, you guys no longer follow each other? Ningependa tusizungumzie hayo kwa sasa because tukifungua hiyo envelope ni noma. Tutaongelea tu wakati fulani. Okay, tukibaki tu hapo kwa mama. Tuambie tu, I mean, before usign a deal, do you sit down na mna discuss kwamba this is what we are supposed to do? Usign your deal, unakaa chini na discuss na mama? Yeah, you have to discuss. First of all, unaangalia hiyo deal inaingianaje na wewe. Like I've been in the business for a while. So nikifanya kitu ya bike, inaingiana tu. And that's why current general approach, because you are interested in that. Mtu hawezi kuambia nataka uniadvertise sigara. Unajua itabidi uivutange kila day. Labda utaki, unaona. So you have to do something that it's in line with what you're doing. It's in line with your religion. It's in line with your mentality. It's in line with your vision. Yeah. Amazing. Yeah. Sijui kama una maswali mengine. Mulamwah, maneno yako ya mwisho, acha kwanza tupe maneno yako ya mwisho, maybe to the viewers, tell them anything you want to tell them about Car General and pia about TVS. Okay, thank you very much. I think about Car General, we are an organization that is celebrating 85 years, right? We started, it's a Kenyan company, and we want to appreciate the Boda community for the support, and we also want to appreciate Mulamwah here. And that's why we are having this handover to him, giving him this bike. This is one of our best bikes. It's a 5-gear speed bike with very good consumption of fuel. And on top of this, we'll also give him helmets that are also being done from Kenya. And they are very high quality, just to support safety and also to support the young men, because Boda is one of our biggest business, selling Boda bikes. And therefore, we are happy today to be here to just hand over this bike to Mulamwah, and we hope to do many other things together. Yeah, definitely. Thank you so much. Yeah. Maneno yako mwisho pengine kwa mtazamaji. Kwa mtazamaji, ngwambia kwanza asante sana kwa kutusupport sisi. Na nduthi ni TVS, my friend. Endesha kitu yenye itakuserve vizuri, endesha kitu yenye utakuwa sure itakuserve for a very long time, kitu yenye iko na power, kitu legit. Yeah, asanteni sana. Thank you so much.